Prime Minister Sheikh Hasina urges youths to follow ideals of Sheikh Kamal, who was not only a skilled organizer but a multi-talented young man. Nine sports personalities and 2 organizations get Sheikh Kamal National Sports Foundation Award. th birth anniversary of Shohid Sheikh Kamal, the eldest son of father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, observed across the country. Today's pledge will be to reach port of victory once again under leadership of Sheikh Hasina, fighting propaganda and falsehood, says Obaidul Qadir. Awami League leaders and activists will take on if BNP plays with life and property of countrymen as they did before, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. China continues military exercise around Taiwan for second day. And Zimbabwe beat Bangladesh by 5 wickets in first match of 3-match ODI series. Assalamu alaikum. Welcome to News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Center. I am Roya Zabin. You have just heard the headlines, now news in details. আমি জানতাম না আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসবো আমি খালি একটা কথা বলেছিলাম তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দাও আমার আপত্তি নাই মৃত্যুর পরে আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও এই একটা অনুরোধ তোমাদের Prime Minister Sheikh Hasina has hoped that the young generation would groom themselves following the ideals, principles, work procedure and directives of freedom fighter Sheikh Kamal to elevate Bangladesh's status further, not only at home but also across the globe. The Premier expressed this optimism while distributing Sheikh Kamal National Sports Council Award 2022 at a ceremony in city's Osmani Memorial Auditorium organized to mark the 73rd birth anniversary of freedom fighter Shohid Captain Sheikh Kamal by the Ministry of Youth and Sports. The Ministry of Youth and Sports has nominated 9 sports personalities and 2 organizations in 7 categories for the prestigious Sheikh Kamal National Sports Council Award in 2022. On behalf of the Prime Minister, State Minister for Youth and Sports Mohammad Zahid Hassan Russell handed over the awards among the recipients. Noting that her father Bangabandhu taught them to lead a simple life, Sheikh Hasina said that their motto was simple living, high thinking, and they used to follow what her father had taught them. কামাল এবং মেজর নূর যে খুনি একই সাথে ওসমানীর এডিসি ছিল নিহতের কি নিষ্ঠুর পরিহাস যে 15ই আগস্ট এই নূরই প্রথম আসে কারণ কর্নেল ফারুকের নেতৃত্বে যে গ্রুপটা আমাদের প্রতিষ্ঠানের বাড়ি আক্রমণ করে সেখানে কর্নেল নূর হুদা এরা প্রবেশ করেছিল কামাল মনে হয় কিছু ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিল তাকে দেখে ভেবেছিল তারা বোধহয় উদ্ধার করতে এসেছে কিন্তু তারা যে ঘাতক হয়ে এসেছে সেটা বোধহয় জানতো না কারণ প্রথম তারা কামালকেই গুলি করে এরপরে একে একে পরিবারের সব সদস্যকে তা নির্মমভাবে হত্যা করে আমাদের দেশের যুব সমাজ তারাও খেলাধুলা ক্রীড়া সংস্কৃতি চর্চা সমাজসেবা এইসব দিকে যেন আন্তরিক হয় নিজেদেরকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করে সেটাই আমার আকাঙ্ক্ষা মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল আমাদের জন্য যে নীতি আদর্শ কর্মপন্থার দিক নির্দেশনা রেখে গেছেন নিঃসন্দেহে আমি মনে করি যে আমাদের ছোট্ট শিশু থেকে যুব সমাজ তাদের চলার পথ কামালের আদর্শকে সামনে রেখে অনুসরণ করে নিজেদেরকেও গড়ে তুলবে আমরা শুধু নিজের দেশের জন্য না বিশ্ব পর্যায়ের জন্য অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জন্য আমরা আমাদের যে মেধা মনন তা বিকশিত করে বাংলাদেশের মর্যাদাটাকে আমরা আরও উন্নত করতে পারি সেইভাবে আমাদের ছেলেমেয়েরা কাজ করবে সেটাই আমি চাই With State Minister for Youth and Sports Mohammad Zahid Hassan Russell in the chair, Secretary of the Ministry Ms. Bahuddin delivered the welcome address.
Founding member of the Spondon Shilpi Goshti Kazi Hablu and Awami League Youth and Sports Affairs Secretary and noted sports organization Harunur Rashid also spoke, reminiscing the life and visionary works of Sheikh Kamal in sports, music and other areas. Prime Minister Sheikh Hasina has again offered Nepal to use Bangladesh's Mongla and Chattogram ports alongside Saidpur Airport for the mutual benefits. The Prime Minister gave the offer when a visiting parliamentary delegation from Nepal, led by Chairperson of International Relations Committee of the Federal Parliament, Pavitra Nirula, called on the Prime Minister at Ganobhavan today. The chairperson of the Nepalese House of Representatives was accompanied by 6 more members of the Federal Parliament. A press release of the Prime Minister's press wing said the delegation expressed satisfaction that Nepal and Bangladesh have been enjoying cordial relations over the years. Sheikh Hasina noted that her government attaches great importance to keeping good relations with neighboring countries, including Nepal. During the time, the Prime Minister reiterated that Nepal can take advantage of using Mongla and Chittagong ports. Besides, she mentioned that Bangladesh is developing Saidpur Airport as a regional airport, which the neighboring countries can use for mutual benefits. At the meeting, the delegation from Nepal's House of Representatives put emphasis on further consolidating cooperation between Bangladesh and Nepal, particularly in sectors like power, hydroelectricity, tourism, education, ICT, connectivity, and people-to-people contact. They also appreciated Prime Minister Sheikh Hasina for her visionary leadership and the recent socio-economic development, which they expressed as very impressive. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry has called upon the UK parliamentarians to raise their voices at Westminster in favour of vulnerable countries to cope up with the climate change like Bangladesh. She also urged the British lawmakers to advocate at the G20 summit to reduce carbon emissions and global warming. The speaker made the call while addressing at the interactive dialogue titled Bangladesh Rising, with British parliamentarians as the chief guest. Bangladesh High Commission in London organized the dialogue. Dr. Shirin Sharmin Chaudhry emphasized the need for strengthening institutional collaboration between Bangladesh and British parliamentarians, especially on strengthening parliamentary democracy and good governance Agenda 2030. Climate change, women empowerment and resolving Rohingya crisis. The speaker said Bangladesh has given shelter to 11 lakh Rohingya people, and the only solution of this crisis is a safe and sustainable Rohingya repatriation. She also urged the British parliamentarians to play a leading role across the globe to resolve Rohingya crisis. The speaker later visited Bangabandhu Centenary Peace Grove at Gladstone Park, established by the Bangladesh High Commission in collaboration with the London Borough of Brent. 100 saplings were planted there ahead of historic Mujib Year. Today is the 73rd birth anniversary of Bangabandhu's eldest son, valiant freedom fighter and prominent sports organizer, martyr Sheikh Kamal. Marking the day, leaders of the Awami League and different political, social, cultural and sports organizations paid homage at the portrait of Sheikh Kamal at the premises of the Abahuni Sports Ground in the capital. Awami League General Secretary Obaidul Qadir, along with central leaders of the party, paid tributes at the portrait of martyr Sheikh Kamal in the morning. সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পায় তাদের ঘাতক চেহারা ভোলায় তারা স্পষ্ট করেছে নির্বাচনকে সামনে রেখে আবারও আগুন সন্ত্রাস করে তারা নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করছে আবাহনী মাঠে বনানী গোরস্থানে এত মানুষ এত তরুণের সমাবেশ এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় আমরা প্রস্তুত হত্যা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি আমরা রুখবই Leaders and activists of Dhaka Metropolitan North and South units of the Awami League, Bangladesh Krishak League, Awami Jubo League, Bangladesh Chhatra League, Mohila Awami League, Jubo Mohila League and other associate organizations of Awami League also paid homage to this valiant freedom fighter and founder
of the Abahoni Krida Chakra. Ministers, state ministers and deputy ministers on behalf of their ministries paid floral tributes to Sheikh Kamal. Officials of different directorates and departments also paid respect to Bangabandhu's eldest son, followed by leaders of different sports organizations. Later, Awami League General Secretary Obaidul Qadir, along with central leaders of the party, paid floral tributes at the grave of Sheikh Kamal at Bonani Graveyard. Associate organizations of the Awami League also paid homage at the grave of martyr Sheikh Kamal, followed by different social and cultural organizations. Earlier, at 1 minute past 12 last night, directors and officials of the Abahoni Limited, followed by leaders of different sports and organizations, paid tributes to martyr Sheikh Kamal, marking his 73rd birth anniversary. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said all have to take oath to reach the winning target under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, facing all kind of propaganda and falsehood. He said this while addressing a discussion meeting at Bangabandhu Avenue in the capital today. Dhaka South City Awami League organized the discussion marking the birthday of Shohid Sheikh Kamal. Obaidul Qadir attended the discussion through video conference from his residence. He said all have to be united to face conspiracies, as a number of parties are making conspiracies to overturn the government of Prime Minister Sheikh Hasina. হত্যা করতে চেয়েছিল, অপপ্রচারে বিত্ত করেছিল। আজকে সেই শেখ কামাল ৪৭ বছর পরেও আজও বেঁচে আছে। শেখ কামাল মানুষের অন্তরে, মানুষের হৃদয়ে, তারুণ্যের অন্তরে শেখ কামাল বেঁচে আছেন। যতদিন এ বাংলাদেশ থাকবে, শেখ কামালের সেই তারুণ্যের শক্তি, সে মেধাবী শক্তির পরাজয় কোনোদিন হবে না। অপপ্রচার আর মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে শপথ নিতে হবে। এখনো ষড়যন্ত্র চলছে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে হটানোর চক্রান্ত চলছে দেশে বিদেশে। আজকে বাংলাদেশে বসে কোথায় কোথায় মিটিং হয়, কোথায় কোথায় চক্রান্ত হয়, আমরা সব খবর জানি। এই চক্রান্তকারীদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। আপনারা ঐক্যবদ্ধ হন। অপপ্রচার মিথ্যাচারের জবাব দিতে হবে, সমুচিত জবাব। এটাই হোক আজকে আমাদের শপথ। আওয়ামী লীগ সংকটে ষড়যন্ত্রের মধ্যেই এগিয়ে গেছে বারে বারে। এবারও আমরা এই সংকট ষড়যন্ত্রকে পায়ে দলে এগিয়ে যাব আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে সোনার বাংলা অভিমুখে। Dhaka South City Awami League President Abu Ahmed Manafi chaired the discussion, which was also addressed by Awami League Presidium member Dr. Abdul Razak, Joint General Secretaries Mahbubul Alam Hanif and AFM Bahauddin Nasim, Organizing Secretary Mirza Azam, Office Secretary Barrister Biplab Borua and Dhaka South City Awami League General Secretary Muhammad Humayun Kabir. Later, special munajat was offered seeking divine blessings for the departed souls of father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and Shohid Sheikh Kamal. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said leaders and workers of Awami League will take position in road if BNP tried to destroy public property. He said this while distributing seeds among the marginal farmers at Tungipara in Gopalganj today. বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি হয় প্রথম পুকুরে কিন্তু পুঁটি মাছ খুব লাফায়। এখন এই বিএনপির হাড্ডা লাফানি হচ্ছে, ব্যাং ডাকার পুঁটি মাছের লাফানি কত অনুসরণ। টুঙ্গিপাড়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর মাজারকে সামনে রেখে বলতে চায়, নেতাকর্মীদের অনুরোধ জানাতে চায় যে এই বিএনপি যারা এখন পুঁটি মাছের মতো লাফাচ্ছে, ব্যাঙের মতো ডাকছে, তারা কিন্তু ষড়যন্ত্র করছে।
সুতরাং তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। তারা যদি জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, আবার অতীতের মতো তারা পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে জনগণের ধন সম্পত্তি ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালায়, আমাদের নেতাকর্মীরা, আমরা আগস্ট মাস শোকের মাস, সেজন্য আমরা আমাদের কর্মসূচি পালন করছি। ইনশাআল্লাহ সেপ্টেম্বরে আমরা মাঠে নামবো। মাঠে নামলে ওরা পালানোর পথ খুঁজে পাবে না ইনশাআল্লাহ। Awami League Relief and Social Welfare Committee organized the program marking the birthday of Shohid Sheikh Kamal. Awami League Organizing Secretary A.M. Kamal Hussain, Relief and Social Welfare Affairs Secretary Shujit Roy Nondi and Deputy Office Secretary Saim Khan were present on the occasion. Earlier, the Information and Broadcast Minister placed wreath at the graveyard of Bangabandhu. অল্প বয়সের কর্মের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন শহীদ শেখ কামাল আমাদের মধ্যে জাগরুক থাকবে। তিনি সেই অল্প বয়সের মধ্যে যেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, যে সাংগঠনিক দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি বাংলাদেশ অনেক উপকৃত হতো। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে, সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি বিরাট ভূমিকা রাখতে পারতেন। সর্বোপরি বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি বিরাট ভূমিকা রাখতে পারতেন। শেখ কামাল ৬৯-এর আন্দোলনে সেদিনকে ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন, ৬ দফাকে এগিয়ে নিয়েছেন সেদিন ছাত্র নেতৃত্বে। ঠিক স্বাধীনতার পর সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে গড়ে তুলেছেন। Later, Dr. Hassan Mahmood attended the Milad Mahfil and special munajat organized to seek divine blessings for the departed souls of Bangabandhu, Sheikh Kamal and the martyred family members of the father of the nation. Awami League Organizing Secretary S.M. Kamal Hussain and leaders of Central, Gopalganj District and Tungipara Upazila Awami League were present on the occasion. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said light to moderate rain or thunder showers accompanied by temporary gusty wind is likely to occur at many places over Rangpur, Chattogram and Sylhet divisions and at a few places over Rajshahi, Dhaka, Mymensingh, Khulna and Borishal divisions. Besides, moderately heavy to heavy falls are likely to occur at places over the country. Day temperature may fall slightly and night temperature may remain nearly unchanged over the country, the Met Office said. Before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina urges you to follow ideals of Sheikh Kamal, who was not only a skilled organizer but a multi-talented young man. 9 sports personalities and 2 organizations get Sheikh Kamal National Sports Foundation Award. The 73rd birth anniversary of Shohid Sheikh Kamal, the eldest son of father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, observed across the country. Today's pledge will be to reach port of victory once again under the leadership of Sheikh Hasina, fighting propaganda and falsehood, says Obaidul Qadir. Awami League leaders and activists will take on if BNP plays with life and property of countrymen as they did before, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. China continues military exercise around Taiwan for second day.
And Zimbabwe beat Bangladesh by 5 wickets in first match of 3-match ODI series. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We invite you to watch our 11:30 Bangla News. We also request you to follow health guidelines, wear mask and stay safe from corona. Khuda Hafiz.